Assalamu alaikum. Good morning, everyone. My name is Muhammad Ali from CML InfoTech. Hope you're doing well. Inshallah, we're going to talk today about VLAN trunking or trunking from CCNA, Cisco. Trunking in the sense when you connect multiple switches together by using a trunk port or uplink port, the VLAN information from one switch should carry to another switch through a specific port, which is called as a trunk port. So carrying VLAN informations between switches or expanding layer 2 features from one switch to another. That's we generally considered as trunking. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു സ്വിച്ചിനകത്ത് 5 ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ ലെറ്റ്സ് സേ 5 ടെലഫോൺസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ 5 ടെലഫോൺസിനെ എക്സാമ്പിൾ പോർട്ട് നമ്പർ 1 ടു പോർട്ട് നമ്പർ 5ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ 5 പോർട്ട് നമ്പർ ഒരു VLANിലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനാദ്യം നമ്മളൊരു VLAN ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ VLAനിലേക്ക് നമ്മൾ ആ പോർട്ടുകളെ മെമ്പർ ആക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു VLAN 10 എന്നൊട്ടൊരു VLAN ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അതിനൊരു പേരും കൊടുത്തു. VLAN 20ക്ക് ഒരു VLAN 20 എന്നൊട്ട് VLAN ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനും ഒരു പേര് കൊടുത്തു. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് ചെയ്തത്. ഈ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ VLAN എക്സാമ്പിൾ 20യിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് എന്താണോ ആ ഡിവൈസിന്റെ സർവീസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പേര് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ശേഷം ഇപ്പൊ VLAN 10ൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 3 പോർട്ട് VLAN 10ൽ മെമ്പർ ആയിരിക്കണം. പോർട്ട് നമ്പർ 1 F01, F02, F മീൻസ് ഫാസ്റ്റ് ഇഥർനെറ്റ്, F03. എന്നിട്ട് ആ 3 പോർട്ട് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് VLAN 1ലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഡീഫോൾട്ട് VLAN എന്നും പറയും. ഏത് VLAനിലേക്കാണോ ആ 3 പോർട്ടുകൾ വേണ്ടത് ആ പോർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഏത് VLAN ആണോ ആ VLAനിന്റെ ID ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സ്വിച്ച് പോർട്ട് ആക്സസ് VLAN 10 20 30 ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പോർട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോർട്ടാന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. അത് ഒന്നിക്ക് ആക്സസ് പോർട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രങ്ക് പോർട്ട് ആവാം. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ്. ഇത് പിന്നെ അഡീഷണൽ ആണ്, പക്ഷെ ഇതൊരു മാൻഡറ്ററി ഫീൽഡാണ്. ആ പോർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയണം ആ പോർട്ട് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് PC1 വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇൻ കേസ് PC1 ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർട്ട് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ PC1ലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ഡൗൺ ആണ്, കാരണം ഈ പോർട്ട് അതിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ പോർട്ടിനും അതിന്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഫോർ ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി യൂസേഴ്സ് ഓർ ദി അഡ്മിൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതൊരു സ്വിച്ച്. ഈ സ്വിച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ 6 കേബിൾ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഞാൻ ആ കേബിളിന്റെ പോർട്ട് നമ്പറും ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പോർട്ട് 1, 2, 3. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് അതിന്റെ നേരെ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ പോർട്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. ഞാനിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ F0/1 എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട് IP അഡ്രസ് 10.1, അത് PC1 ആണ്. അപ്പൊ ഈ സ്വിച്ചിന്റെ ഈ പോർട്ടിൽ കയറിയാൽ കാണുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് 3 പോർട്ട് VLAN 10ലും 3 പോർട്ട് VLAN 20ലും ഉണ്ട്. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Hope you can understand. Now today chapter ഇതേപോലെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് വേറൊരു സ്വിച്ചിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. Why do we need an additional switch with the same set of system? The answer is maybe our organization is expanded, or currently you can see many of the networkers start topology. അതായത് ഒരു MDF റൂം ഉണ്ടാവും, മെയിൻ റൂം, അതിൽ കോർ സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ പല ഫ്ലോറുകളിലായിട്ട് ഒന്നിക്കൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് സൈഡോ IDF ഉണ്ടാവും. IDF is nothing but ആ ഫ്ലോറിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന കണക്ടിവിറ്റി വന്ന് നിൽക്കുന്ന റൂം. അതിലൊരു റാക്ക് ഉണ്ടാവും, റാക്കില് ഒരു സ്വിച്ച്. അപ്പൊ ആ ഫ്ലോറിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസുകളുടെയും കേബിൾസ് ആ സ്വിച്ചിലേക്കാണ് പോവുക. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു 5 നില ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ നിലയിലും ഓരോ IDF. എന്നിട്ട് ഈ IDF-ലേക്കാണ് എഡ്ജ് ഡിവൈസ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ശേഷം അതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് കോറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും.
So our topic today, if you have two switch, how they will communicate and what is needed exactly. Okay. Hope we can start now. It's quite interesting and easy subject too. Let's say you have one switch. Okay. If you have a single switch in your entire design, that must be your core, which means that switch must have layer 3 functionality, routing. If you have more than one switch in your design, consider one switch as a L3, which is the core switch, which is connected to outside your organization or main servers, etc. Then you can connect it to all the remaining switch as access switch to that core switch. Let's say we have a two switch here. The one switch I'll consider as a layer 3, which is routing, and the other one I'll consider as a layer 2. Keep in mind, the best practice and the latest design would be all the switches should require HA or redundant. So if I consider a core switch, I must need two core switch with a stacking. If I'm considered access switch, I recommended to go with the two access switch with a stacking if my edge devices need a redundant. And also when you have a servers, better to consider as a server farm switch in a separate cases. We'll go with the simplest design just to understand the trunking concept or interconnection concept. When you have a switch, the switch must have ports like 1, 2, 3, 4, like this. Okay. In shortly, in any of the switch, you need to consider that you have downlink and uplink. What does it mean? Downlink connected to edge device. Edge devices like PC, CAM, Wi-Fi, access point, etc. The uplink connected to another switch. Okay. So that is the basic idea about when you have any switches, you may consider uplink and downlink. And if your downlink is 1 gig, your uplink must be 10 gig. That is the common design. But some design says that for reducing the budgets or to fit within the budget, may say that no need of 10 gig of uplink, we can put it with the 1 gig. But when you put it into 1 gig, make sure that you have proper reference or proper email confirmation that can go with the 1 gig from the solution or from the consultant or from the client. The reason later on, if 1 gig is not enough, the throughput of the data while going out from downlink to the uplink outside, let's say data flowing from edge devices to a system which is 1 gig and going out to the another switch. When you're going out, this is your uplink port. This uplink port may be, let's say, for example, the port number 24 of this switch. You consider it as an uplink or the respective uplink port. We'll talk about it. So this port we also called as trunk port. As you remember, the PC connected port, example port number 1, we call it as access port. Hope you remember. Access port. Then the port which is connected to another switch we'll consider as a trunk port. So access port and trunk port. Now, if your trunk port is 1 gig and if your data flow is reduced or it is getting the bandwidth getting more utilization, then we call it this issue as bottleneck issue. So technically, when someone from explaining or expanding the current scenario, they may tell us network is having a bottleneck issue, which means
the throughput of the interface is getting reduced because of the heavy data flow from the edge devices. Fine. So we're coming back to the point. What we're talking about, we have a downlink and we have an uplink. Okay. So if you look into, let's say, if you look into this switch, this is 90 to 100 series of switches. Here you can see the port number starting from, you can see port number 1X. You can see that 24 port or 48 port. Depends on the availability of the switch, which is starting from port number 1 until you can see the port number 24, then again port number 25, then 36, 37, until port number 48. You can see on top of it, it's mentioned catalyzed 9200L 48 port PoE, power over Ethernet port, which is 1 gig. Okay, so this port, even the downlink will also come with a 10 gig, 40 gig speed, it depends upon the model. Okay, this port number 48 is the downlink, and you can see a separate port here. 1, 2, 3, 4. This mode look like fiber. Always the uplink port connecting from one switch to another switch, always recommended to go with the fiber connection. So when you have a fiber connection, here you can see that 4 into 1 gig, which are these two, or 4 into 10 gig. Either it is fixed or module. Module in the sense we need to procure an additional module to fit into this. And if it's 1 gig, we call it as a SFP. If it is 10 gig, we call it as a SFP plus. Okay, this is one set of models. So what you need to understand from here, any of the switch should have downlink and uplink. Okay, uplink always connected to another switch. Then let's say switch catalyst. You can see here, this is the another older model of the switch. You look into this, you can see catalyst 3750, where you have fixed, it cannot be add anything more, it's a fixed module. You can see that 24 ports of downlink, and this is the uplink. And here you have 2 more uplinks, so 4 uplink. And these uplink ports are fiber, and the downlink ports are copper. Even the downlink also will have the fiber port switch, which to connect all the fiber connections. Okay, so hope you understood the uplink and downlink. Now we're going back to the design. Now let's say here in my design, we have one switch, port number 1, 2, 3, 4, 5, 6, connected with the systems. This is VLAN 10. This is VLAN 20. This network is 192.168.10.24. This is .1, .2, .3, 10.3. This is 192.168.20.0, 24. This is 20.1, 20.2, 20.3. This one referred as F0/1. Now, my organization is being expanded, so I'm having another switch. Over the different floor, I have another switch. There also I have a system connected into 4, 5, 6. System connected here, which is this, let's say this PC wants to communicate
to this system. Okay, they are in the same department or same team. Let's say VLAN 10 team server or VLAN server. This is the VLAN name. You can give anything based on your service. So this system should communicate to this system. So one of the requirement to communicate them each other, their network must be same. So let's say I have given 192.168.10.123. So this system IP is 192.168.10.4. And this is 10.5. This is 10.6. So as long as they are in the same network, they can communicate each other. Fine. Same as the 20.1 system should communicate it to this system where the expansion of the 20 network, let's say this system is 20.4. Okay. So this 20.1 system can communicate to this system because they are in the same network. In order to communicate between them, they are in the different switch. So they must need a path, like we can call it as a bridge or path. So we need a connection from this switch to this switch. Am I right? They need a connection from this switch to this switch. We call it as a bridge. Oh, what's it? So this connection, when you connect between two switches, this port, the role of this port, when a system from VLAN 10 tried to communicate it to the switch 2, VLAN 10, this system from VLAN 10, this system transferring the data, carrying through this port. So this port is carrying VLAN 10. Clear? Same time, if any system from VLAN 20 wants to communicate it to the switch to VLAN 20 systems, their traffic also carrying through the same ports. Same ports. So VLAN 20. So this physical port carrying multiple VLANs. Okay, multiple VLANs. But this port is carrying only VLAN 10, and this port is carrying only VLAN 20, single ports, single VLANs. Therefore, this port we call it as access port, and this port, because carrying multiple VLANs, called trunk port. Clear? So what is the difference between trunk port and access port? Access ports carry single VLAN informations, and trunk ports carry multiple VLAN information. So this port and this port is called as a trunk port. And generally, as a best practice, always recommended to connect the trunk port from the uplink port, because the uplink port is higher speed than the downlink. And carrying VLAN from one port and forwarding to the next switch the port, this process called trunking. What we call trunking. What is trunking? Carrying VLAN informations between switches, or spreading data between switches, or expanding layer 2 features. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇവിടെയുള്ള അതേ layer 2 functionality ആണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഇവിടെ VLAN 10-ൽ 3 കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട്. അത് മതിയാവാതെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്വിച്ചും സിസ്റ്റവും വാങ്ങി അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് layer 2 features എന്ന് പറഞ്ഞാൽ communicating system within the network. So if you're sending data from PC1 to let's say this is PC6, let's say this is PC7. So you're carrying data from PC1 to PC7. Only the different, they are in the different switch, but they are in the same network. Because we may not have enough ports on the first switch, therefore we consider an additional switch with the systems to connect on the other side. But the works are same. So
carrying VLAN informations between switches, or expanding layer 2 features, or connecting between switches, the functionality called trunking. Hope you understood. So now, let's say you have a one switch, you have a second switch, and you have many devices here, many devices here. This is VLAN 10, this is VLAN 10. They wanted to communicate each other. So you just simply push the cable here. You put the one cable here. You're not going to do any configuration on it. You just connected one cable. Let's say we generally used cross cable between same devices, connected each other. Nowadays, majority of the cable can easily understand the function. So you connected two cables between switch 1 and switch 2. Without you do any configuration, of course, it requires certain config, but without doing any configuration, the switch will start performing sending data, because the port defined in such a way. We'll explain that. Okay. When you connect two ports, a cable between them, they start transferring your services automatically. Okay. So this port will send a set of information to here stating that this is my info. So the device side will need to cross check what information do I have. If that is matched according to the requirement, they start transferring. So here, in order to match the info between these two ports, there is a protocol called DTP, Dynamic Trunking Protocol. So in shortly, one port, any one of the ports, can act two-way, either access or trunk or dynamic. What does that mean? By default, the port is in dynamic mode. If it is in dynamic mode, when you connect, let's say this port number 1, this port by default is dynamic mode. Dynamic mode in the sense, either it can be act as access or it can be act as a trunk. When you connect your system, if you connected your system, it will become automatically access. If you remove a system and you connected this port to another switch, to some other ports over here, let's say port number 2. When you connect this port number 1 directly to another switch, this port will become trunk. You don't need to do any configuration. The reason, the port is designed by default as dynamic. Okay, but the best practice and the recommended solution, industry standard, when you're connecting your system into that port, you need to manually configure access. If you're connecting that port to another switch, then you need to configure by manually as a trunk in order to avoid any attack. Man in the middle, DDoS. There are many methodology for attacking to the network. To avoid any layer 2 attack, the best practice to configure the port by manually, access or trunk. Okay. If you're not going to configure access or trunk, the port will be as it is by default dynamic. So they are start sharing the information between each other and to be negotiated and to become active in a trunk. In order to negotiate, that's called DTP protocol. അതായത് എൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് ഒരു കേബിൾ എടുത്ത് ഞാൻ അടുത്ത സ്വിച്ചിലേക്ക് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പോർട്ട് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡൈനാമിക് ട്രങ്കിങ് പ്രോട്ടോകോൾ DTP വഴി ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ തന്നെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. യെസ്, ഐ വിൽ ബിക്കം ട്രങ്ക്. ഇനി നിങ്ങൾ മാനുവലി ആക്സസോ ട്രങ്കോ കോൺഫിഗർ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത ആക്സസ് ട്രങ്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻസിന് അപ്പുറത്തെ സ്വിച്ചിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എക്സാമ്പിൾ, എന്റെ സ്വിച്ചിന്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ട്രങ്ക് എന്ന് കോൺഫിഗർ ചെയ്തു. ആ ട്രങ്ക് എന്ന് കോൺഫിഗർ ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻസിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം.
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഏത് വീലാനുകളാണ് അങ്ങോട്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്, അവിടുന്ന് ഏത് വീലാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്, ഇവിടെ ട്രങ്ക് ആണ് കോൺഫിഗർ ചെയ്ത്, വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണലി there are a lot of configurations on a specific port, എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പുറത്തെ എൻഡിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യണം. ക്യാരി ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ അത്യാവശ്യമാണ്. എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഡാറ്റ ഇങ്ങോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് VLAN 10. ഓക്കെ, എനിക്കിവിടെ VLAN 20 ഒരു പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. VLAN 20 ഇവിടുന്ന് ഒരു ഡാറ്റ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ VLAN 20 വഴിയാണ് ഒരു ഡാറ്റ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഇൻഫർമേഷനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ നിർബന്ധമാണ്. In order to carry VLAN information over the trunk port, there is a protocol called, that process we call it as a tagging. VLAN tagging. Tag in the sense, from here, someone will be stand and will give the information to other side. Yes, VLAN 20 is coming, VLAN 30 is coming, VLAN 10 is coming, VLAN 1 is coming. Information giving on the trunk port, that person or that protocol is called ISL. So when you connect to switch and when you connect a cable, there is a two protocol, either ISL or .1q will be standing here to carry your all information to the other side. Okay, if you're not able to define what protocol that you need in the trunk port, there is no command, which means by default they configured and set with a .1q. You do not need to configure. If you have options to configure by manually, then you have a choice. Either you can give ISL or we can give a .1q, but it is mandatory. What's the difference between them? The ISL is a Cisco proprietary own. .1q is IEEE open standard. Therefore, 90% above configuration which belongs to .1q. ISL, either for study purpose or for the exam related or in a minimum level that we can configure, but majority being configured with the .1q. Okay, so when you start configuring, okay, let's say here is my code. Okay, I'm connecting to F0/port number 23 as an example. This is my CSW1 core switch 1. I'm going to connect it to my access ASW1 access switch 1 F0/22 example. So then what I need to do in this switch, I need to go enable config T, then it will be in the configuration mode. Then I need to put interface F0/23. Okay, then my next command, switchboard trunk. Then I'll try with the encapsulation command. This is called encapsulation. If I'm unable to enter encapsulation, which means the port is by default defined as .1q, you don't need to put this command again. If you have a choice to put this command, which means that switch will support .1q and ISL, then after switchboard trunk encapsulation, either we can give .1q or you have a choice to give ISL. The next command, switchboard mode trunk. If you think about your access port that you configure switchboard mode access, so here you configure switchboard mode trunk. Then if you would like, then you can give a description, and but this mandatory description. Description will talk about, let's say, connected to, description says connected to F0/20 SW1. So by looking into this port by physically in the configuration mode, that you can see that അതായത് ഈ പോർട്ടിലേക്ക് കയറി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണം ഈ പോർട്ട് എവിടത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാൻഡേറ്ററി ആണ്. Same way on the other side.
you need to configure this side as well. Okay, so we'll continue after the break. Hope you understood the basic fundamental of trunking and the use of trunk and with the need of a trunk, inshallah. So we'll continue with the next part. Thank you and have a great day.